హాయ్ వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ. మీరు మా పీడిఎఫ్ కోర్సును తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో మరియు మొదటి కామెంట్లో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు. మీరు మన వీడియోలను మిస్ కాకూడదు అని అనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఒకవేళ మీకు యూట్యూబ్ నోటిఫికేషన్ రాకపోయినా మీరు అక్కడ నుండి ప్రతి వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం కామెంట్ చేయండి. మీ కామెంట్ మాకు మరికొన్ని వీడియోలు చేసేలాగా హెల్ప్ అవుతుంది. కావున తప్పకుండా కామెంట్ చేయగలరని కోరుకుంటున్నాము. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఈ రోజు మనం ఏం చెప్పుకోబోతున్నామో తెలుసుకోవచ్చా? ఈరోజు మనం భవిష్యత్తులో చేసే పనుల గురించి నేర్చుకుందాం. ఎప్పుడైనా మనం భవిష్యత్తులో ఏ వాక్యం చెప్పాలన్నా మనం షల్ లేదా విల్ను ఉపయోగించాలి. అవి ఏ వాక్య నిర్మాణములో ఉన్నా మనకు భవిష్యత్తును తెలుపుతాయి. భవిష్యత్తులో చెప్పడానికి ఉపయోగపడే కొన్ని నిర్దిష్టమైన సమయాలను చూద్దాం. లేటర్, టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో, నెక్స్ట్ వీక్, next month, next year, after 2 minutes, after 2 hours, after 4 days, after 6 weeks, after 2 months, after 5 years. వీటి అన్నింటినీ మనం భవిష్యత్తులో ఏ వాక్యం చెప్పాలన్నా ఉపయోగించవచ్చు. ఇక్కడ 3 వాక్యాలను ఇవ్వడం జరిగింది. మొదటి వాక్యం చూడండి. నేను వచ్చే నెల పరీక్ష రాస్తాను. అంటే ఈ పని ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఒక నెల తరువాత జరుగుతుంది. అంటే ఇది భవిష్యత్తులో జరిగే పని. రెండవ వాక్యం చూడండి. నేను రేపు హైదరాబాద్ వెళ్తాను. అంటే ఈ పని ఎప్పుడు జరుగుతుంది? రేపు జరుగుతుంది. అంటే ఇది కూడా భవిష్యత్తులో జరిగే పని. అదేవిధముగా మూడవ వాక్యం చూడండి. నేను వచ్చే వారం ఒక కార్ కొంటాను. అంటే ఈ పని ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఒక వారం తరువాత జరుగుతుంది. అంటే ఇది కూడా భవిష్యత్తులో జరిగే పని. ఈ విధముగా ఇప్పుడు కాకుండా భవిష్యత్తులో ఒక సమయానికి చేసే పనులను చెప్పాలంటే మొదట మనం సబ్జెక్టు రాయాలి. అంటే మనం ఎవరి గురించి అయితే చెబుతున్నామో వారిని రాయాలి. ఆ తరువాత భవిష్యత్తును తెలిపే పదాలు షల్, విల్ వాడాలి. ఆ తరువాత వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం V1 ఉండాలి. ఇప్పుడు కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా అర్థం చేసుకుందాం. I will go to the temple tomorrow. I will go to the temple tomorrow. I will buy a new car next month. I will buy a new car next month. I will complete my homework after an hour. I will complete my homework after an hour. I will watch TV after 2 hours. I will watch TV after 2 hours. I will buy a cup of coffee for you. I will buy a cup of coffee for you. We will eat pizza for dinner at 9 p.m. We will eat pizza for dinner at 9 p.m. My boss will cancel the appointment. My boss will cancel the appointment. I will change my password next week. I will change my password next week. I will clean my home later. I will clean my home later. I will wash my car later. I will wash my car later. I will prepare the food after 2 hours. I will prepare the food after 2 hours. I will attend the dance classes at 5 p.m. I will attend the dance classes at 5 p.m. I will complain about his behavior tomorrow. I will complain about his behavior tomorrow.
I will water the plants this evening. I will water the plants this evening. We will attend the party tonight. We will attend the party tonight. We will not attend the dance classes at 5 p.m. We will not attend the dance classes at 5 p.m. I will dance at her birthday party. I will dance at her birthday party. I won't dance at her birthday party. I won't dance at her birthday party. I will drive the car tomorrow. I will drive the car tomorrow. I won't drive the car tomorrow. I won't drive the car tomorrow. I will explain the problem clearly tomorrow. I will explain the problem clearly tomorrow. I won't explain the problem tomorrow. I won't explain the problem tomorrow. We will finish the work by 5 o'clock. We will finish the work by 5 o'clock. I won't finish the work by 5 o'clock. I won't finish the work by 5 o'clock. I will hate you and your friends. I will hate you and your friends. I won't hate you and your friends. I won't hate you and your friends. We will finish the work by 5 o'clock. We will finish the work by 5 o'clock. We won't win the match tomorrow. We won't win the match tomorrow. I will wait for you at school. I will wait for you at school. I won't wait for you at school. I won't wait for you at school. I will help the poor in the future. I will help the poor in the future. I won't help the poor in the future. I won't help the poor in the future. I will go to the park next Sunday. I will go to the park next Sunday. I won't go to the park next Sunday. I won't go to the park next Sunday. Our relatives will visit my home next week. Our relatives will visit my home next week. Our relatives won't visit my home next week. Our relatives won't visit my home next week. I will watch a movie with my parents next week. I will watch a movie with my parents next week. I won't watch a movie with my parents next week. I won't watch a movie with my parents next week. My brother and I will swim in the river tomorrow. My brother and I will swim in the river tomorrow. My friends and I will play cricket tomorrow. My friends and I will play cricket tomorrow. Today I will go to the market. Today I will go to the market. Tomorrow, I will come to school on time. Tomorrow, I will come to school on time. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. It won't rain tomorrow. It won't rain tomorrow. My father will start a business next week. My father will start a business next week. Our family will go for a picnic next week. Our family will go for a picnic next week. I will buy a new dress for my birthday. I will buy a new dress for my birthday.
I will enjoy myself with my friends next Sunday. I will enjoy myself with my friends next Sunday. ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అని భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. మా ఛానెల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మా లేటెస్ట్ వీడియోలు మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే బెల్ సింబల్ను క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్ అండ్ బై.